ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵਸ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇਥਨ ਹੌਚਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਨੇਥਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you. Thank you very much for having me on. So Nathan, you're running for Attorney General. So what are your main points? On which points you're running right now? What's your campaign about? Certainly. So my main points, I'm a lifelong Californian, and I've seen this state go from one of the more safe and beautiful states to where we are today, where safety and security now has gone away. We've gone for a situation where we have street crime, violent crime that's erupting. We have hate crimes that are attacking all communities, my community in Los Angeles and the Sikh community throughout this entire state. We have situations like fentanyl poisonings that'll kill more Californians than even COVID. Okay. We have homelessness at an all-time high. Yeah. So we need a California Attorney General that has 30 years experience. I was a federal prosecutor. I put drug dealers and gang members in jail. I was appointed by President George W. Bush, unanimously confirmed by the U.S. Senate, to be the U.S. Assistant Attorney General back in Washington, D.C., and I've been a defense attorney. So I have 30 years of experience. My opponent has 0 years of experience. And he believes that we should basically have laws that are in favor of criminals. I believe laws in favor of victims. I believe with working with the police, not just making them our enemy, if we want to solve these problems. So where do you see the California state itself is heading? Do we still have a bright future, or we're just downhill? Oh no, we have a very bright future. When they call this the Golden State, it truly is the Golden State. But we actually have to change the leadership if we want to get it there. We've taken for granted our safety and security for too long. I will come in and I will use my 30 years of experience to bring back safety and security for the Sikh community, for the Latino, the Black, the Asian communities, every community up and down California. That is my vow, that is my mission, and that is what I will do if people vote for me on November 8th in this upcoming election for California Attorney General. So Nathan, how do you see the district attorneys overall under your leadership if you win? How you see them approaching the crime scene now? How criminals are treated now? So there are 25 district attorneys and sheriffs that are supporting my campaign. My opponent, the Democrat, has 0 people supporting his campaign, 0 DAs, 0 sheriffs. So I will work with the DAs and the sheriffs to bring back safety and security in their community. But if a DA does not, like the DA in Los Angeles, does not want to go ahead and do his job, as the California Attorney General, I can come into Los Angeles and replace him on every case in which he refuses to do his job, and I will. So we saw same thing kind of happen when they recalled a district attorney in San Francisco. So recently a very brutal incident happened in Merced. So what are your thoughts on those? So the situation in Merced, unfortunately, the person that they believe is the killer should never have gotten out of prison at all. Should never have gotten out of prison. He should have been in jail for many, many more years, so he wouldn't have been there that night to kidnap them and kill this wonderful family up in Merced. If I'm the California Attorney General, I will make sure that violent and serious criminals spend as much time in prison who are true public safety threats as possible. Now, with people who are not public safety threats, if you go ahead and steal something for the first time, I want to, we can be reasonable, we can be balanced. You should maybe serve community service or home detention. But if someone's a public safety threat, they should be in jail for as long as possible. So with these laws getting out of Sacramento, like $900,000 you steal, smash and grabs. As Attorney General, if you're elected, what are your thoughts on those kind of laws? How do you want to see them happening?
So you're absolutely right. What we have seen in this state is what I call the spiral of lawlessness. And it starts small with someone stealing just under $950 and nobody actually prosecutes them. And so you got one person running out of a small business, 3 people running out of a CVS, 10 people running out of a Walgreens, 80 people running out of a Nordstrom's, 100 people doing a flash mob in an LA 7-Eleven, smash and grab robberies, follow home robberies, and a double-digit rise in murders. We have to stop this spiral of lawlessness and bring back a spiral of lawfulness where people are held accountable for their actions. That is what I will do. I will put my 30 years of experience and bring back a situation where there are consequences for people's actions. ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇਥਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨੇਥਨ ਹੌਚਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ। ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਕੋਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ US ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। AB5 ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਰੌਬ ਬੰਟਾ ਹੈ ਉਹਨੇ AB5 ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, AB5 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਰੌਬ ਬੰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਮਰਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 911 ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਗੋਲਡਨ ਡੇਜ਼ ਬੈਕ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਏਜੰਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ 'ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ AB5 ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਕੋਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨੇਥਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਆ।